So I wanted to ask Arian Saka ndanga ndichida kubvunza if Arian this is Panium kuti kana iyi and iri this is the Panium, Sunday law, iyi iriyo Sunday law. if he could just quickly give us the dates. Kana nekukasika aigona kutipa madates. If we had the exact dates, that would be good. Kana tine madates ari exact zvinenge zvakati As a minimum, the month. Asi minimum kana So katipa if I understood you correctly, kana ndakunzwisisa chaizvo chaizvo. Panium is this block. Panium. Is that okay to draw it that way? Patarwa. Go ahead. Zvakanaka here kuidraw takadaro. Enda hakumberi. And the year? Gore racho. So that's Panium. Saka iyi ndiyo Panium. We might call that Boston, Togona kuidaidza chiti Concord, Boston, Exeter. Concord And I'll just say Sunday law there. Ndichangonyora kuti Sunday law apa. Concord. Concord. That's 2022. Can I do this? Tanzi 2022. Ndogona kutara chidai here. Anzi February 2022. February to September. Oh, 1 second. February kusvika September. February? September. February kusvika 2022. September. Panzi 2022. That's Concord. Saka ndo Exeter. Concord. Can I do this? Ndogona kudai futi here zvakare. Ati hongu. I'm July and November. Anyora July na November 2024. And Sunday law? Ko Sunday law. I don't have dates. Ata hana Are you mazuva. expecting it to be a period? Uri kuitarisira kuti inge iri period yenguva You here. are. Yeah. So you are expecting that. Yeah. Ati hongu. Saka ndo zvaari kutarisira. So it'll be, I'm going to use the word bookend. I hope we're all familiar with that idea. Ndichishandisa vara rekuti bookend. Ndoimba kuti tese pfungwa iyoyo tinoiziva. And so this would be the Sunday law. Saka iyi inenge iri And we Sunday don't law. know where it is. Hatizivi kuti And iri the gore. year you don't know? Gore I hauzivi would say here. 2025. Iye So ataura you're kuti going to 2025. say you know the year. Saka uchati gore unoriziva. I would say as soon as Trump is in office. Okay. Ataura kuti Trump achingopinda He's not gonna, muoffice. I don't think he's going to wait a year or two to fix the Ukraine war. But Ata it's haasi not. kufunga kuti achamirira gore kuti agadzirise hondo yeUkraine. Okay, so I've done a trick here. So I'm going to back myself out of this. Saka ndaita trick panapa ndichazviburitsa I'll leave Sunday law there. Ndichasiya Sunday law iripo. And I'm going to call this King of the South. Ndodaidza izvi ndichiti King of the South. That's why you're saying it's 2025. Yeah. King of the South. Ndosaka uri kuti It's not the Sunday law. Because that's not what this story is. Nekuti haisiriyo nyaya. I gave the dates for my King of the South line. Yes. Yeah. Ati apa mazuva eline So rake I've King of the erased South. Sunday law. This is not a Sunday law waymark. It's the death of the King of the South waymark. Saka vadzima Sunday law. Iyi haisi waymark reSunday law. Iyi waymark And you've given the year King of the South. because Trump has promised that. Nekuda kwokuti Trump He's already predicted the year. Akatotipa gore racho. So, Akatoti predictera gore racho. does anybody have any questions on that structure? Because people weren't sure with the dates or what it looked like, perhaps. Pana ane mubvunzo nestructure iyoyo here nekuti vanhu vanga vasina sure nemadates. 1 second. Uye kuti Do you have zvazviratidzika dates sei. or just those months on any of them that you remember? Here kana kuti mwedzi.
pane No, zvazviri Panium, I don't have. aunorangarira. Nothing for It's, Panium? Kupanium hanzi Um, handirangariri. Concords, I would say February 21st to September 30. Concord hanzi February 21 kusvikira September 30. Exeter, July 5 to November 7. Exeter akati July 5 kusvikira November 7. Okay. Alright. Only question would be following. Mubvunzo unongozotevera ndeuyu. If Ian can assume the year because of Trump's promise, Kana Ian achitotaura gore nekuda kwepromise yaTrump, can't he also then assume the month? haagoni kuassumawo zvakare here mwedzi wacho, Because Trump said he will resolve this in the first day. nekuti Trump akati achazvigadzirisa musi wekutanga. Okay, so there's some discussion about if we could mark January as that month, Saka pane kutaura kuripo kuri kunzi tinogona kumaka January because Trump semwedzi has wacho here, suggested that he's going to get it fixed as soon as possible. nekuti Trump akasuggesta kuti achazvigadzirisa as soon as possible. Arian, you're saying what? Ari anokuti kudii? Marco said that Trump said he's going to fix it on his first day. Marco ati Trump akati achazvigadzirisa musi wake wekutanga. And I don't think he said it. I think he said he will fix it in one day. Handifungi kuti ndozvaakataura, ndifunga kuti akati achazvigadzirisa nezuva rimwe chete. Okay. Any questions, anybody? Alright. Pane ane mibvunzo here? While we're waiting, Takamirira hedu. February 2021, February 2021. What is that? Chii ichocho? no, not that question. What is this? Kwete mubvunzo What is iwoyo. this story from February to October? Iyi nyaya iyi ndeipi kubva muna February kusvikira kuna October? Biden Between the King of the North and the King of the South, Pakati pa King of the North na King of the and South. Biden wins. Biden ohwina. And this predates the invasion. Izvi zvinotipa zviri kumashure So this information war kwe-invasion. is part of the Ukrainian war, but it predates the invasion because people have been confused Saka- about that. Hondo yeUkraine iyi ipart ye-information war but iri kumashure kwe-invasion yakaitika, nekuti vanhu vanga vaine confusion maererano naizvozvo. Concord. KoConcord, What is the story of Concord? nyaya yeConcord ndeipi? That's the world coming in unity. Inyika iri kuuya pakubatana Standing with the USA against Russia. vachimira neUSA vakamisidzana So- neRussia. And It's the world unifies against the King of the South. They come into Concord against Russia. yes. Saka inyika iri kuuya pakuzobatana, vari kusvika pakuwirirana vari Although I against take Russia. the word world here Iye ati not- hongo, literal, all the nations. asi ari kuti vara rekuti nyika haasi kuritora riri literal, haasi kureva kuti nyika dzese dzese zvadzo. Okay, so we agree, or not? You've said it's not all the world, but we're going to leave that word there. Yes. Iwo hataisi nyika yese zvayo, but tichangosiya vara iroro riripo. And this is something that happens at the UN.
or not? saka ichi chiitiko chinoitika I think it pa-UN is here kana kwete? best illustrated at the UN. Okay. I'm not saying that that was the fulfillment or something. Ati but yeah. zvinoratidzika zvakanaka pa-UN, haasi kuti ake zvakafulfillwa. So Concord is when certain countries unify together and condemn the actions of Russia. Mhm. Saka Concord ari kuti ndipo nyika dzimwe dzinouya Exeter. dzobatana dzokondema And maactions Concord is anoitwa also- neRussia. Sorry. Ari kuti Concord zvakare Um, mm, I don't know if that's part of the story. Yeah, Concord is also the king of the South, uh, uh, the king of the South in trouble. ari kuti zvakare Concord ndimambo vekusouth vari kupinda mudambudziko. No, sorry. Let's go to Exeter. Hanzi regai tiende kuExeter. That's the world unifies against the king of the South. That's the ambassadors. Exeter. Exeter. Exeter hanzi That is sorry? Yes, it is Orban and Trump trying to fix the Ukrainian crisis. hanzi ndiOrban naTrump vanenge vachizama kugadzirisa crisis iriko kuUkraine. So the king of the north Saka king of the is trying north to fix the war. anenge achizama kugadzirisa hondo. First attempts. Hanzi ndo maattempts ake ekutanga. So it's the first attempt by the king of the north Saka ifirst to attempt try and resolve naking the of the war. north yekuzama kugadzirisa hondo yacho. Curtis, did you want to say something about Concord? Curtis, pane zvaunga uchida Oh, kutaura so I'll maererano just wait then. neConcord here? And Saka ndichangomira. the death of the king of the south. Kufa kwaking of the south The king of the north resolves the Ukrainian crisis. hanzi king of the north vanoresolva crisis. The king of the south, sorry, the king of the north resolves the conflict. Saka king of the north vanogadzirisa And why is that conflict. the death of the king of the south? Nemhaka yei kuriko kufa kwaking of the Because the south. king of the south brought himself in a position where he cannot help himself. Hanzi nekuti king of the south akazviunza paposition iyo asina kugona kuzozvibatsira. And the only one that can help the king of the south is the king of the north. Wega aigona kubatsira king of the south ndi king of the So I've north. put that the king of the south becomes subservient to the king of the north. Saka uri kuti king of the south anobva ava subservient kuna king of the north. King of here. the south got themselves into a problem that they can't get themselves out of. King of the south akazvipinza mudambudziko raasingagoni kuzviburisa mariri. And that's what I wanted to add to Concord, because that's where the problem Asi- was created. Ndo zvandanga ndichida kuedhera kuConcord nekuti ndo zvandinonzwisisa kuti ndo zvairi. Concord, the king of the south, Concord bambo vekusouth is in a mess that he can't anenge ari fix. mumess yaasiri kugona kugadzirisa. Is that okay? Ndizvozvo here zvakanaka here? Does anybody have any questions besides Curtis on this? I guess there should be simple questions. Pane ane mibvunzo here asiri Curtis
pane zvataurwa so far. Either they don't understand something Either vane or they chinhu chavasiri disagree with kunzwisisa that historical narrative. kana kuti vane narrative yakasiyana. So I'll go with Tamina, Andreas, Curtis. Saka tina Tamina, Andreas naCurtis. I was gonna ask at the Exeter waymark Ndandichizofunza pawaymark instead reExeter of the King of the North trying. pachinambo chaKing of the North vachizama. Would we say the King of the North is predicting that he's going to solve the issue or the conflict? Togona here kuti King of the North vari kupredicta kuti vachazo deala Perhaps naKing the of first the attempt is not the right way to say it. hanzi first attempt haisiriwo nzira yakanaka yekuzvitaura. But the process is set in motion. If that's, I think that is better. The process is set into a motion. Process yacho inoiswa inovambwa And yes, there is a vanoitanga prediction in it as well. ende hongu pane If prediction I change that to the King of the North says he will resolve the war, ndikazvichinja ndoti inini King of the North anoti anogadzirisa hondo, is that better? zviri nani here? Yeah. Andreas? Alright, Andreas. So my question is about the Battle of Panium, Hanzi mubvunzo which wangu we know ndewe is a hondo victory for yePanium the King of the North. yatinoziva kuti ivictory yaKing of the North. And I wanted to ask Arian if you have thought about what would have a victory for the King of the South looked like. Ndaida kubvunza Arian kuti wakambofungawo kuti victory yaKing And of the how South would inenge that ichiradzikawo have sei here, contributed to the King of the South not dying? uye zvaizocontributa sei kuna King of the South mukusafa kwake. I don't know if that makes sense. Handizivi kuti Does it make zvinomeka sense here. Yeah. Hanzi zvinomeka sense here. Alright. So you're asking, what would Panium have looked like if the King of the South had won that war? Saka uri kubvunza kuti Panium yaizoradzika sei dei King of the South vakahwina hondo iyoyo here? Never thought about it. Handambofunga nezvazvo asi Then we would have seen a even better version of Raffia. panenge paine version iri nani yeRaffia. Better between brackets, but a more powerful Russia than in Raffia. Russia ine masimba ari nani than I would say Raffia marks the paRaffia. high point, the climax point in the power that Russia had. Raffia inomaka high point kana climax point mumasimba aiva neRussia. So Panium would have looked even better for Russia. Saka Panium yaizoradzika even zviri nani maererano neRussia. More influence, Panenge paine higher influence iri higher credibility. credibility yakati simbei. That's, I guess. If it had been that way round, Dei zvazvakadaro could we have ever called it Panium? taitombozoidaidza here tichiti Panium. No. Okay. Hanzi kwete. Curtis? Curtis. Two questions, one's for one. Please could you remind me what happened on 21 February 2022 on Concord? Ndine mibvunzo miviri. Ndirangaridzawo chii chakaitika February 21, 2020, gore ra2022 paConcord. Yeah, you're sharp because it's. I think I did Hanzi uri not put sharp. that date on the whiteboard when I presented it. Nekuti date iroro handina kuriisa pawhiteboard pandapresenta.
But 21st of February is where Russia declares those provinces of Ukraine independent nations. Asi 21 February ndipo apo Russia inodeclare maprovince aya eUkraine kuti ma-nations ari independent. And Akazvimiririra. September the 30th is the same regions he now annexes, he claims them. September 30 ndo maregion mamwewo aanoenda 30th of kunopamba September. zvakare. Musi waSeptember 30 September 30, he annexes those same provinces. anonopamba maprovince iwayo zvakare. What's the difference between the two? Musiyano pakati pezviviri izvi ndeupi? So the first one is Declaration of Independence. Chekutanga anodeclare independence. So he declares those provinces as independent states. Anomadeclare maprovince aya kuti ma-independent state. And in September, he adds them to the Russian Empire, so to speak. September umaedhera kuempire yake yeRussia. So in February, he declares that they're not part of Ukraine, they're independent states. Yeah. And then Saka February anoti haazi part of Ukraine, ma-states akazvimiririra. in September, he says they're part of Russia. Yeah, there was a referendum. September ozoti ava part yeRussia. Yeah, so the word Yeah. annexation Ariana left. So I'm going to move that, yeah. Pakuine referendum. Yeah, and September 30 was also the United Nations Security Council vote. September 30 zvakare yaiva vote yeUnited Nations Security Council. And there was one on the 25th of February. Pane imwe zvakare yakaituka musi wa25 I February. think these are for me, the four events that would mark Concord. Kwandiri ndo zviitiko zvina zvinogona kutimakira Concord. So with number 3 and 4, I understand that you're equating that to Egypt. Saka nenumber 3 nenumber 4 ndinonzwisisa kuti izvi uri kuzvienzanisa Sending neEgypt ambassadors to Rome. ichiendesa maambasada ayo kuRome. Ambassadors. Maambasada as a symbol of the world and Egypt. semunongedzo wenyika So please inova could you, Egypt. I know I've asked you this privately, but please could you explain how that application fulfills the characteristics of the dragon, which is Egypt, in that story? Ndoziva kuti ndambokubvunza mubvunzo uyu privately, Please but could you tsanangurawo explain how you make that titsanangurirewo application of kuti application of iyi Egypt, which is unoiita the dragon, sei yeEgypt inova iyo to dragon be the UN/the world. kuti igonzi iyo ndiyo UN kana kuti nyika. What did I answer you privately? Anzi chandakupindura privately ndechekuti kudini? I didn't. Handina here? Oh. I don't remember either. Handicharangaririwo. I don't remember. Handirangariri. No, yeah, we talked about it. Tambotaura nezvazvo. So what I'm saying, Egypt represents the world, or the dragon, if you want. Saka zvandiri kutaura Egypt inomiririra nyika kana kuti And dragon. in this kana uchida. application, I mark that as the king of the north and its allies. Muapplication iyi ndinozvimaka saking of the north neshamwari dzake. They were not in unity at all Vakanga vasiri mukubatana on zvachose the subject of Russia, pasubject yeRussia. and it took the invasion to come in unity on it. Zvakatovatorera invasion yakaitika iyi kuti vagouya pakubatana. And Is that right? I will come back in
another time to perhaps explain that better. Ndichazodzoka neimwe nguva kuzozvitsanangurawo zviri nani. Is that correct? What's on the board now? Izvi zviri paboard zvaacorrect here. Yes. Well, the world is, you're labeling it as the allies of the king of the north, Nyika uri kudzimaka seshamwari and dzeking Rome of is the North. USA. Rome ndiyo USA. Yes. Hanzi hongu. Does that satisfy you? And Izvi So that doesn't unogutsikana nazvo satisfy you? here? Hanzi haagutsikani nazvo Curtis. okay, he said. Curtis said that's not satisfactory. I know. Curtis ati zvazvina hatigutsikani nazvo. But he was only allowed to ask easy questions. Could you anga achibvunzwa ngobvunza could you just mibvunzo say idiki. why? What's the Chingotudzwa kuti problem with mhaka that? yei usingagutsikani nazvo. What I Dambudziko was nazvo asking nderipi? was, I want to understand how you go from Egypt to dragon to the world. Like Zvana achida what, kubvunza ndada kunzwa kuti unobva sei pakubva kuEgypt woenda kudragon uzoenda I kunyika. know we say Egypt equals the world. Ndoziva kuti tinoti Egypt ndiyo nyika. You agree with that? Izvi unotenderana nazvo here? That in this story, Egypt represents the world. You agree or disagree? Kuti munyaya iyi Egypt inomirira nyika unobvumirana I nazvo here kana disagree. kwete? Okay. Hanzi ndinorambirana What do you nazvo. think that Egypt represents in this story? Munyaya iyi unofunga kuti Egypt iri kumirira chii? USA. Hanzi Seventh USA. kingdom. Let me put the seventh Kingdom. Rega nditi And kingdom Rome? yechi7. Ko Rome. False prophet. Hanzi USA. false prophet. Inova USA. Arian, when you said the world, Mm-hmm. Arian, pawati where do you nyika get that from? wazviwana kupi izvi? Did you make it up, or you got it from somebody? Wazvigadzira here kana I don't kuti have the wakazviwana kwazviri? Bible verse, but there, if you run Egypt through the Bible, Hanzi handina Bible verse asi I ukarana mean, we have Egypt Daniel muBible. 11:42. Tine Daniel 11:42. You got it from the Bible, Wakazvitora not muBible. from Jeff or Tess. Kwete kubva kuna I don't Jeff think so. kana Tess. Okay. Hanzi handifungi kudaro. So Tess has never made an application of this story. Saka Tess haasati akamboita application yenyaya No. iyi here. She never identified who Rome Hanzi was kwete. Haana mbobvira akatudzwa kuti Rome in ndiani application. muapplication. No, not in Yeah. this Arian ati ambassadors kwete. Egypt Rome story. I don't think so. Hanzi kwete munyaya yemaambassador neEgypt She neRome. never identified who the king of the Great. south was, or Pyrrhus Haana in mbobvira application. akaidentify kuti king of the south ndiani here kana Yes, kuti she Pyrrhus did. Who was muapplication. that? Hanzi hongu Russia. akaidentify. And she Aiva never ani. bothered to tell us Zvikanzi who killed Russia. Russia. Haana mbobvira akatudzwa kuti Oh akauraya yeah, Russia yeah. ndiani. Okay, sorry. Yes, USA. Hanzi alright, So, sorry, ndizvozvo. This USA Vakatudza here USA. is defined by Elder Tess, Saka USA iyi Elder Tess ndivo vanoidefina. but she never told us who Egypt was. Asi havana mbobvira vatiudza kuti Egypt ndiani. So Curtis says she did define it. Okay. Curtis ati vakati And who did she say it was? ndiani. Vanotiudza kuti ndiani. She didn't say it in this story. She tells us who the seventh kingdom is. Havana kutiudza munyaya iyi asi vakatiudza kuti kingdom yechi7 ndiani. Just asking in this one. Ndiri kubvunza munyaya iyi. If you make them the same story, that's fine. Kana ukadziita nyaya imwe chete She's zviri going to say right. it's the USA. Hanzi vachati iUSA. So in this story, no, you're saying not in this story. Yeah. Okay. Saka uri kuti kwete Natalie? munyaya iyi. Natalie, You've got a reference or somewhere that she said this Egypt is someone? une reference kana kuti pamwe pavanoti Egypt iyi. I always thought Elder Tess ndemumwe said munhu. Egypt was the UN, and I've found it on a video. Hanzi Elder Tess vakati Egypt UN. I've found that Ndakazviwana A pavideo. video, I've got the timestamp, not right now, where Elder Tess said Egypt is the Ndakawana UN. video.
netime yacho. Elder Tess pavanoti Egypt UN. So two people, Monica and Natalie, say that Elder Tess said that Egypt represents the United Nations. Saka vanhu vaviri, Monica naNatalie, vari kuti Elder Tess vakati Egypt inomiririra United Nations. But neither of them can show that. Asi vese vari vaviri havasi kugona kutiratidza here? We'll go with Curtis. Ko Curtis, A year or months later, gore Elder kana Tess is mwedzi going to clarify what she unozotevera. means. Elder Tess vanozojekesa kuti vairevei. She's going to cross out UN. Vanozocheka And UN. then she's going to put USA. Vobva vanyora USA. So you knew about the UN. Yeah, Saka wanga uchiziva nezve-UN. that's all. Hanzi hongu. Natalie, UN? Natalie, UN here? Show it to Curtis. I have no idea. Ratidza Curtis nanyatsoziva. No, we need to tell people what it is. Toda kuti The tiudze reference. vanhu kuti reference yacho ndeipi. 27 September 28. Yeah, so Hanzi 27 September 27th of September 2018. 2018. Sorry. No, we're here. So that's at the midnight cry. Saka pa-midnight cry. video 5. And she says it's the video 5. UN. Yeah. Hanzi And vanoti i-UN. sometime later, Nguva inozotevera. She's going to refine it and apply it to the USA. Or change, she's going to change Vanozoitsetsenura it. vo-apply. Vanoishandura voi-apply. so it's for not a USA. refinement, it's a change. And so you're basing the USA here on a statement from Elder Tess. Saka USA panapa uri kuibhesa nekutaura kwaElder Tess. No. Hanzi kwete. Oh, Tamina, sorry. What we Tamina. spoke of about the allies of the King of the North coming into Concord, Zvatakataura neshamwari dzaKing of the North vachiuya mukubatanidzwa it reminded me of nenyika. Revelation 17, Zvandirangaridza Revelation when the 17 10 kings, the world, apo has madzimambo to come into 10 Concord, nyika inofana kuuya to give mukubatana the 1 hour to the beast. kuti vape awa rimwe chete I was kuchikara. wondering if we could bring Revelation 17 into this story, Ndava ndichifunga kuti tinogona kuunza here Revelation 17 munyaya iyi or is it wrong? kana kuti zviri wrong. Any comment? Une comment here? I wouldn't. Ini It would seem handingadaro. imprudent. Zvinenge zvisiri prudent kudaro. Unsafe. Not wise. Hazvisi safe, hazvina kungwara mukati Monica? kana uchenjeri. Monica, I have a question on this UN/US/USA. UN. ndine mubvunzo pane UN kana kuti USE. We learned that when the sixth kingdom is coming down, Takadzidza kuti kingdom yechi6 painenge ichidzika what is coming down is UN above USA. chiri kudzika iUN iri pamusoro peUSA. So should I repeat? Or? Yes. Please repeat. Okay, so the sixth kingdom that is coming down, that is UN above USA. Kingdom yechi6 iri kudzika
i-UN iri kutonga pamusoro pe-USA. Okay. And the one that is rising Iri kusumuka is USA above UN. i-USA iri pamusoro pe-UN. Have you just said this, Monica? Have Izvi you ndo just said zvawataura this? here Monica? Izvi ndo zvauri kutaura here izvi? Is that what you just said? Ndo zvawabva kutaura here? And you said this is 6 and this is 7? Ukati iyi ndiyo 6 iyi ndiyo 7. Where this was happening. Is this what you've said? Izvi ndo zvawataura here? My understanding Kunzwisisa kwangu ndekwekuti is that this is USA iyi i-USA and this is USA. iyi i-USA zvakare. Yes, but she was showing that until Sunday law, USA were under UN, but after the Sunday Asi law, vaitiratidza kuti kusvika pasunday USA law is above USA UN. yaiva pazasi pe-UN, asi after sunday law Do you agree with USA this? inenge yapamusoro pe-UN. Izvi unotenderana nazvo here izvi? Okay. And so it's different to what you Right. said. Saka zvakasiyana nezvawataura. Okay. I have a thought, but I don't think I can express it now. Hanzi ndine pfungwa asi handifungi kuti ndogona So- kudzitsanangura izvezvi. Just to summarize, Kungosummarize. I added 273. Is that correct? Yes. Ndaedhera 273 ndizvozvo I here? got 273 from Egypt going to Rome. Ndawana 273 kubva kune Egypt painoenda kuRome. Except there are Kunze people kwekuti saying that's not correct. pane vanhu vari kuti izvi hazvisi It's correct. the other way around. It's not this one. It's the one where Rome sends ambassadors to Egypt. Hanzi iyi haisiri iyo iyi. Iyi ndiyo Rome painotumira Which one happens first? Ndeipi inotanga This one? kuitika? And then Elder Tess That's says the easy. other one happens at the Sunday law, 272. Elder Tess wozoti imwe yacho inozoitika pasunday law I pa270. didn't mention Elder Tess. No, I know. Mention I Elder said there are Tess. people who are saying this is not 273. Hanzi ndati No, pane vanhu vari kuti It's izvi the other one. hazvisi So 273. the people that say it's another date, it's the one where Elder Tess says it's 272. Saka vanhu vari kuti idate inotaura naElder Tess i272. Who's the they? Vari kuti they kana kuti vanhu vari kutaura ndivanani? So there's discussion about I thought there are people saying this is 274. Ndafunga kuti kune Not vamwe vanhu vari 273. kuti i274 kwete 273. there's his I'm talking about people in the movement that are saying this is 274. And they're Tana vanhu vari questioning mumovement. is 273. Vari kuti No, I think i274 vachibvunzurudza the 273 the people in the movement are saying that 273, both Egypt sends ambassadors to Rome and Rome sends ambassadors to Egypt in the same year. vanhu vari kuti 273 That's how I Egypt understood it. inoendesa maambassador kuRome, yoendesa Rome yoendesa maambassador kuEgypt. Ndo So kunzwisisa there are kwandaita. people in the movement now. Hanzi pane vanhu They movement say izvezvi. that 273 was the Vanoti year 273 ndo raiva gore where racho. Egypt sends its ambassadors to Rome, Apo Egypt yakaendesa maambassador kuRome. and also Rome sends its ambassadors to Egypt in the same year. Zvakare Rome mugore rimwe chete Or- yoendesa maambassadors ayo. It happens the following year, Or it happens the Hanzi following kana year. kuti and then zvinoitika this would be gore 274. rinotevera iyi inenge iri 274. Yeah, there's 3 or maybe 4 options you can pick in this discussion. Hanzi kune pamwe 3 kana 4 maoption aunogona kunhonga Only 2? munhaurirano iyi. Hanzi pane 2 chete 273 or For 274? this one, yes. kana 274. For this Hanzi way, pane for this iyi waymark, hongu. you can
choose 274 or 273. Okay. pawaymark But I iri don't think unogona this is on the kuchuza discussion, this one. 274 kana 273 but handifungi kuti ndo yatiri kutaura nezvayo iyi. You've got two options. It's under discussion. Kana uine maoption 2 inenge Alright. itori Okay. under Okay. So I put 273. I just want to clarify saka ndaisa 273 ndachida kungojekesa. that Aaron says, and others, Aaron this nevamwe didn't happen in vati 273. izvi hazvina kuitika muna It's happened in 273 274. hanzi Unless zvakaitika I've misunderstood 274 what they say, Is what that they're from the teaching. presentation or from private kunze conversation? kwekuti ndakatadza kunzwisisa zvaitaura hanzi ipresentation iri kana kuti iprivate I think conversation for a presentation. is it? hanzi ndofunga kuti kubva mupresentation. Depends what you pick from, I guess. Yeah. zvobva nekuti uri Sure. kuzvinhonga kubva kupi. I put 273 because yeah. that most people believe that. So iwaisa 273 nekuti vanhu vakawanda this is the vanofunga line izvozvo. of the Saka iri battle between the Line. king of the north and the king of the south. rehondo pakati paking of the north naking of the south. I assume everybody agrees with the dates. ndinoasuma munhu wese anotenderana nemazuva acho. You agree with those dates? mazuva aya munotenderana nawo here. Which dates do you disagree with? ndapi madates amunorambirana nawo. That in February, Biden doesn't begin some information battles with Russia. kuti february biden haatangi here hondo dzeinformation nerussia. Just the dates, ndingotaura madates acho 6 of them. ari 6 kudaro. Doesn't have a microphone. anogona kupuwa So you don't agree that on the 5th of July, hautenderani here kuti musi wa5 july there's a story about the king of the north saying he's going to do something that ends in November. pane nyaya yekuti king of the north vanotaura kuti vachaita chimwe chinhu chichazoguma muna That november. happened. But what's to say those are the events that we're going to mark for that way mark? I didn't ask that question. hanzi zvakaitika asi I'm chati kuti can you ndo clarify maevents what he's atichamaka asking? here. hanzi ine handina kubvunza mubvunzo iwoyo. Do I agree that yeketi those things sakati happen? jekesaiwo. Yeah. Do we agree those things Zvamabvunza. happen on those dates? ndinobvuma kuti zvinhu zvakaitika pamadates Yes. iwayo. So hongu we agree the dates are accurate. saka totenda kuti madates ari accurate zviitiko izvi Some zvakaitika. people disagree vamwe vanhu vanorambirana with the application of those events. neapplication yezviitiko izvozvo. Is that fair enough? zviri Or have fair here. we? Disagree. hanzi vanorambirana Just between us, pakati pedu. who disagrees with Panium? ndiani anorambirana nepanium Concord? koconcord Exeter? koexeter And obviously then Sunday law. zvakare sunday law Death of the King of the South. maererano naking of the Curtis south. disagrees with these interpretations saka curtis anorambirana amongst us. nekuturikira uku pakati pedu. And that shouldn't come as a surprise izvi hazvifaniri kutishamisa because nekuda kwekuti Curtis is one of the messengers nekuti curtis ndiye mumwe who has an alternative wemamessengers position on that. vane position iri alternative And I don't mean kune that in any funny way. izvi handisi kuzvitaura nenzira You'd expect him inosekesa. to have objections unotomutarisa kuti ange aine because he maobjections already has an established view on those points. nekuti atori neview yaakadzika And I'm midzi guessing panyaya idzodzi. that the rest of you Ndikufembera kuti vamwe think, vese oh, this imimi sounds really reasonable. munofunga kuti zvese izvi zviri reasonable. Most of you. vazhinji venyu. And if Curtis had done 3 presentations, kana curtis dei akaita mapresentation matatu everything would have been the opposite.
zvinhu zvese zvaizongoita You would have opposite. thought that's reasonable, Mese maingozofunga kuti zviri reasonable. and those stars would have been Aryan. Mastars aya anenge ari Aryan. With that, I want to thank everybody for joining us. Ndoda kutenda munhu wese nekutijoina. You can see how difficult this is to fix, Munozviona kuti zvakaoma sei kugadzirisa zvinhu izvi. because when you present, it looks very persuasive. Nekuti paunopresenta zvinoratidza kunge zviri persuasive. And next time when Curtis presents, it will look very persuasive. Next time Curtis paachapresentawo zvinoratidzikawo zviri persuasive. Aaron, Elder Terry, Aaron, Elder Terry. when they present, it all looks like it's got integrity. Zvese zvinoita kunge zvakabatana chaizvo. Hope we've enjoyed our time together. Ndinovimba kuti taenjoya Let's nguva close with yedu prayer. pamwe chete. Ngativharei nemunamato. Dear Lord, we thank you Mwari wedu tinokutendai that we're able to discuss our thoughts and ideas, kuti takwanisa kudhiskasa pfungwa dzedu our nemaideas edu, acceptance and rejection of people's views, kugamuchira nekuramba kwatinoita maviews evanhu in an atmosphere where hopefully we can feel safe to do so. muatmosphere yandinovimba kuti tinofila tiri safe kuita May zvakadaro. it be not only our prayer, but our aim Dei waisangova munamato wedu asi as we donzo review redu. what people's expectations are and what our behavior is, Apo tinodzokorodza tarisiro dzine vanhu nebehavior that dzatinadzo we may obey you kuti and tigokuteererai apply the golden rule. toaplayawo golden rule. Whether we're an angel, part of the Zvichida flock, pano tiri ngirozi kana someone kuti who tiri has a flock, message, mumwe munhu ane message. may we be willing to do what we're supposed to, Dei tainga willing kuita primarily zvatinongofanira to kunge trust in you. tichiita. Primarily kuvimba In nemi. Jesus' name. Amen. Muzita raJesu. Amen. In closing, short announcement.